Lero ndi mawa wa Mande lolemba pa 19 January 2026 tikulandireni soto kuchokera kuno Gramax pamene tabwera ndi programu ya The Sunrise kuchokera ku Zodiak, ndipo program imeneyi akupwetsa program imeneyi ndi Imoni Piringo. Takhala pamwepo inu kuti mumvere kodi The Sunrise yabwera ndi zotani lero mawa uno. Inu tuti kumemeni kuti mupange like, mupange subscribe pamene Imoni Piringo akutenthesa program imeneyi. Tapanga like inu, tapanga subscribe kwa kwatu zochitika zambiri ku Malawi. Takhale pamwepo muone kuti kodi zikuti bwanji. Tikulandireni mawa uno pompano pa Sunrise Malawi pa Zodiak TV komanso ena mukutha kutionera pa Zodiak Facebook page pamene pa Zodiak online. Lero lolemba pa 19 January 2026 tadutsa ndithu theka la mwezi uno wa January mchaka chino chatsopano. Tili ndi zambiri monga tichitira nthawi zonse chonde tiyeni tikhale limodzi. Well, coming up in this program, the lean season response program is going on well. We have reached out to all the districts now. We are distributing maize to most of the districts, and we have partners that are also distributing cash. Indeed, we do have a deficit of 71 billion kwacha, but the way the support is flowing. Well, Dodma secures slightly over half of the amount of money required to assist hunger-stricken families in the 2025-26 lean season. Zina mwazomwe tili nazo mauno. As you recall, these people were displaced in 2025 December, and there was a call from the district as well as from the government to say those well-wishers, they need to come and support the displaced households. Therefore, Bungwe la Beautify Malawi lapempha anthu omwe akukhudzidwa ndi madzi osefukira kuti apewe kubwerera m'madera omwe madzi osefukira amachitika kawirikawiri. Tili ndi zambiri momwe ndafotokozera, tatiyeni ndithu tikhale limodzi kuyambira pano mpaka kumathamangira ma 7 o'clock. Now we go to our first story. In a bid to ensure that hunger-affected families are not going to bed on an empty stomach, the government says it has mobilized 138 billion kwacha for the 2025-26 lean season response program on the initial 209 billion kwacha. Department of Disaster Management Affairs Commissioner Wilson Moreni was speaking in Kasungu after officially handing over to communities bags of maize worth 300 million kwacha procured by press group for distribution to families affected by hunger in Kasungu and in Chinji districts. Let's hear from Moreni. The lean season response program is going on well. We have reached out to all the districts now. We are distributing maize to most of the districts, and we have partners that are also distributing cash. Indeed, we do have a deficit of 71 billion kwacha, but the way the support is flowing, we are not worried. We believe that this program is going to flow smoothly to the very end. But still, let me take advantage to still call upon partners to step forward and support the program so that we achieve all the goals that we set for ourselves. As we're talking now, we have a shortfall of 71 billion. An extension would magnify that shortfall. But it's something that we want to look into when we get back to the office, and also maybe liaise with our partners to see if we can get more resources to support the request that has been made. Well, Atupere Munifumbo represented press group of companies at the event, and he speaks. Well, we are all Malawians. We need to work hand in hand. The revenue that we make or the profits that we make come from Malawians. So we need to give back to Malawians in the form of corporate social responsibility. So it's a call to everybody. We work hand in hand. In fact, the maize that you have seen being donated here has come from Press Agriculture Limited. So we work hand in hand because we have got different businesses. We are in farming, others are in different initiatives. So we felt that they should not go outside the group. They should buy maize from us. So they bought maize from Press Agriculture. So in a nutshell, we have also helped
to cover this gap. Whenever we see that we have that opportunity in terms of our projections, whether profitability and the like, we'll give that hand to every needy person in Malawi in form of corporate social responsibility. But it's in our plans to widen, I should say, maybe to increase that donation on an annual basis. So it's an ongoing process. Once we make more money, donations will also come. Now, Malawians in some parts of the country have little food because of last year's drought. Others have little due to the ongoing heavy rains and floods that have rendered a good number of people destitute. As different organizations step in with aid, officials from First Lady Gertrude Mutharika Mutharika's Beautify Malawi Trust on Saturday cheered flood victims at Liwaladzi evacuation camp in Kodi with a call to them not to return to disaster-prone areas in order to prevent further tragedies. Beam Nation coordinator Dingiswayo Jere said when disasters occur, women and children are often most affected, and he appealed to people living in disaster-prone areas to relocate to safer places. The First Lady donated relief items worth about 33 million kwacha to more than 461 families staying at the camp to help ease challenges they are facing. Here's what Jerry said at the event. As you recall, these people were displaced in 2025 December, and there was a call from the district as well as from the government to say those well-wishers, they need to come and support the displaced households. Therefore, Her Excellency the First Lady, Professor Gertrude Mutharika, thought it necessary to bring together resources so that we could also come and support our friends that are still in camps now as we are here in Luwala. So far, what we were told is the people at this camp, there are 461 households. Therefore, Her Excellency decided that each household should get 20 kgs maize flour, soya pieces, and salt to support them, which, according to the estimations from the Department of Disaster, will be able to take them a while. However, one of the camp residents, Gladys Mulenga, has appealed to authorities to consider finding them a better place to live, saying their day-to-day lives come to a standstill during each heavy rainy season. And now, on his part, Nkhotakota District Commissioner Ben Tono said he was grateful for the assistance, noting that it will help people who are facing challenges such as food shortage at the camp. Well, we hope that the situation will improve for those that have been affected by floods across the country, not just in Nkhotakota, but rather all districts that have been affected. We also support the cause for relocation to safer places. Vuto la kugwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo maka ndi kumwamowa mwauchidakwa kuti ndilalikulu kwambiri pakati pa achinyamata mdziko muno. Akuluakulu a University ya Mzuzu pansi pa bungwe la Hope Initiative ati ali ndi nkhawa ndi ophunzira amene akuchita izi ponena kuti zikuononga umoyo wawo ndi maphunziro. A Simeon Rashid, omwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli maka wapampando kumeneko, auza Zodiak pamwambo odziwitsa anthu zakuyipa kogwiritsa ntchito mankhwala okuzunguza bongo kuti komanso mchitidwe ogonana mosadziteteza kuti ophunzira awiri anamwalira chaka chatha kamba kogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo, ndipo ati nkofunika kuti anthu adziwe kuopsa kwake. Tatiye ntive zimene Rashid anayankhula. Zanga mbili kuno ku Mzuzu University moyo wao kusoonekera kutenga matema akutenga moyo komanso kwa chidokonana ngati moyo menanga makhale siku ndi siku kumene kuononga miyoyo ya anthu ambiri. Ndapanga organization imene organize faction imene chifanta ono zanga ena amene tinana oli mosi panzozo pano anyamata awiri atisiya semester imosi khani zake zoti zibe related ndikani ndi khati za moyo. So naona ndiyanzira kwambiri organize faction ndikawa yana space zathu. Mzone Hope Initiative tili ndi ma expert osiyana ochokera ku St John of God komanso malekeza ena amene amapanga ali ma expert nkhani ya mental health timaitana bakhala ma issues ngati ameneyo amene amabwera kuzathandiza ngati njira imodzi yopangira ndondomeko yoti mwina
awareness wazikhala pa nthawi zonse pa. Ndipo mawu ake wachiwiri kwa mkulu wa Mzuzu University Professor Wells Singini wati kutayilira kwa ophunzira ena amene akugwiritsa ntchito ufulu wawo mosayenera ndi komwe kukuchulukitsa lina maka ntchitidwe ogwiritsa ntchito mankhwala ozunguza bongo komanso kugonana mosadziteteza. Professor Singini wapempha ophunzira kuti adzifunsa uphungu kwa alangizi oona za umoyo komanso umoyo wa malingaliro abwino amene akupezeka pa sukulu nthawi zonse akaphinjika ndi mavuto amaphunziro komanso au moyo wa tsiku ndi tsiku. Ife ngati Mzuzu University tinayika ndondomeko yabwino kuti tinapanga establish office ya Dean of Students yomwe imaonera makhalidwe ya ana asukulu wonse makhalidwe ya ana asukulu. Wakati mu office ya Dean of Students muliso office ya counselor wa macases ama mental health. Komanso tili ndi office ya chaplain omwe ndi abusa amakhaso pansi ndi ma students kuwalimbikitsa kuganiza chibwenzi. Komanso ma students opawo anapanga Mzuzu University Hope Initiative. Iyi ndi ma students anakhazikitsa kafumo kawo ngati ma university momuno kuti azilimbikitsana ma students okhaokha pakhaniza mental health. Ana sukulu tisaname ana sukulu akumamwa kwambiri akukhala ndi freedom yochuluka kuti muna kukhala kwawo kakunja ngati muno mu hostel ndochema malukuti nawo ndochema so ambiri akumakhala kunja koma akukanika kuti azipanga self discipline so akupanga behavior mene akufunira pa iwoka akumamwa kwambiri ena tikumva ndi makudu muna kumasuda so ndi fodi wangu tikumva nditu so mo amene mwende chonje fodi muna kukhala kwawo kuzipasa freedom yochuluka kwambiri chomwe nditondanda lisanditi kwambiri tikamava ngati pasitila patina ndi kesi ya mwana wa sukulu yomwe anapita kukamwa osadiera kupena kuchipatala analephera kuti abwezerese moyo wa mwana amene mwana janatisiya mapeza kuti makolo ake akumva uthenga uwu anakana kumana osama koma nzimene makolo amene anawo akabwera kuti amapanga so uthenga uwu awareness ndi abwino kuti makoloso uzafikira aziziwa kuti anawo mene akupangira behavior kunyumba simene somene akupangira behavior ana enawa tipemphere adindo kuti mwina achitepo kanthu pa nkhani yokhudza kulimbana ndi mankhwala ozunguza bongo maka pakati pa ophunzira msukulu zawo kachenjede primary komanso secondary kumene komanso the general population achinyamata kuti mwina zimene tikukamba apa zikhale ngati zichepereko. Kupitirira ndi programu yathu, mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Gertrude Mutharika walimbikitsa anthu omwe amakhala m'malo omwe machitika ngozi zogwa mwadzidzidzi maka madzi osefukira pafupipafupi m'boma la Nkhotakota kuti asamukire ku mtunda pofuna kupewa ngozi izi zomwe akuti nthawi zambiri zimayika pa chiopsezo miyoyo ya ana komanso tu amayi. Adingiswayo Jere omwe ndi mkulu woyendetsa ntchito za bungwe la Mutharika la Beautify Malawi wanena izi pomwe amapereka thandizo kwa anthu pa msasa waladzi ndipo anati Mutharika ndokhudzika kwambiri ndi ngozi ya madzi osefukira yomwe inakhudza anthu m'bomali zomwe anati ndizopeweka ngati anthu angasamukire malo otetezeka. Titakumbukira chaka chatha mu 2025 munali mu December anzathu kunoko Nkhotakota anaonekeredwa ndi madzi osefukira makamaka gulu ambiri limene linakhuzidwa kwa kukulu lomwe lina mpaka anapita m'misasa yongoyembekezera masukulu madera ena ndi ena ndanzathu amene amakhala ndi ngati pa Chilumba amati pa Kakuyu pamene popo mponena kuti anthu pali chonde kwambiri ndi anthu amapita kumene koko kumakalimako ndeno zimenezo zitaonekera I think boma komanso anzathu a council ndi anzathu a Department of Disaster anamema ndetu anthu akufuna kwabwino kuti awathandize anthu makamaka amene ali m'makampu ndi First Lady Professor Gertrude Mutharika anachiona chofunikira zedi kunena kuti nawonso atatengapo mbali kuwathandiza anthu otere because kunoko ku council anatifotokoza ndithu kuti panopa thandizo lakhangatu layamba kudontha anthu ambiri mwina manja ayamba alema kuthandizawo ndifa yake mayi ananena kuti tafikira anthuwa ndikuwapasa chakudya choti mwina chatengerepo ndithu timasiku tingapo. DC wa boma la Nkhotakota Ben Matengeni Tono wati ndiokondwa komanso ndiothokoza ndi thandizo lomwe akuti lithandizira anthu okhala pa msasawo
omwe akumana ndi mavuto monga akusowa kwa chakudya. Komatu mmodzi mwa anthu omwe akukhala pa msasawo a Gladys Mulenga wapempha adindo kuti alingalire zowapezera malo ena abwino msanga kamba kuti miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku imasokonekera nthawi ya mvula ikangokwana. Pomwe tikupitirira ndi programu yathu, Disemba chaka chatha madzi osefukira kudzaso boma la Nkhotakota potsatira mvula ya mphamvu zomwe zinachititsa kuti anthu ena athawe nyumba zawo, pomwe ena 12 anafa komanso ena akusowabe. Well, moving on with the program this morning, poonetsetsa kuti manja omwe ali pa chiopsezo cha njala omwe akukhala maka boma maka latilapezera anthu thandizo la chakudya komanso zinthu zina zokwana 138 billion kwacha yoti igwire ntchito ndondomeko yothandiza anthu okhudzidwa mwa ndalama yokwana 209 billion zomwe akuti zakhala zikufunika pa ntchitoyi. Mkulu wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Awuson Moleni wanena izi ku Kasungu pomwe amapereka thandizo la chimanga cha 300 million kwacha kwa manja oposa 4,000 amaboma a Kasungu komanso Mchinji, thandizo lomwe yapereka ndi kampani ya Press Corporation. Ndizonadi program ya Lean Season Response Program imene iliyo gawa chakudya kumanja amene avutika kwambiri ku nkhani ya zakudya ku dziko lonse la Malawi. Ikuyenda bwino, tafikira pafupifupi panopo maboma onse, ndipo mmene tikukamba pano ndoti maboma monse anthu akulandira chakudya chimenechi. Koma nafotokozapo paja kuti tili ndi ka deficit ndingoti tili ndi deficit ya 71 billion imene ndili nacho chikhulupiriro kuti ndi mmene tikulandira zithandizo tikwanisa zonse zimene tinakonza kuti tipange ndondomeko imene. Komanso makamaka kuno ndimafuna ndithokoze a Press Corporation kuti ndi mmodzi mwa makampani amene atithandiza moti chimanga china chimene tigawe kuno ku Kasungu chachokera kuno chimene atipasa a Press Corporation. Pempho limene talimva tikayesera kukambirana ku office kungoti kutanthauza kwa pempho limene lija ndikunena kuti pakuyenera papezeke ndalama zambiri zoti zonjezere pa programu imeneyi, ndipo tili ndi ngati kupereweredwa tikaona kuti kodi tingatopeza mapatina ena amene angathe kutithandizira kuti tikwanise pempho limene talandira kuno, koma tikakhalirana pansi kuona kuti tiathandiza banja anthu amene. Programu imeneyi itakhala tikupanga maboma osiyanasiyana, ena anali oti akhala pa programu imeneyi kwa mezi 6, ena akhala pa programu kwa mezi 3, ena mezi 4, kwa amene amezi 6 onse tinakwanirisa. So overall we are close to 100% ya mwezi oyamba kumene kwambiri program inayamba December. So we are on track in terms of distribution. Ndipo tupere mwene fumbo ndomwe anayimira kampani ya Press pamambo. Kumalawi kuno timadalira mvula, ngati munamvaso apa panachulidwa kuti chaka chatha mvula inavuta, ndipo mafamili ambiri mabanja ambiri anakhuzidwa. Ndezi zinali za nzeru zonena kuti ngati mmene mvula yayambira bwino chaka chino anthu akadya akhalabe ndi kuthekera kuti apite kumunda, komanso ana athanso kupita ku sukulu. So tikangosira apa ngati salimaso chaka chino ndikuti mavuto azipitirira chaka china chilichonse. Anthuwa amene tapasa chimanga ambiri ali close ndi amakhala kufupi ndi ma estate athu. So inde tapereka chimanga, komanso Press imaperekaso ntchito kwa anthu amathaso makagwira ma estate mwathu ntchito. So pali njira ziwiri, inde pali njala, komanso tikalemba ntchito anthu amathaso kandika Kwambiri kuti akazithandiza pawo. So timathandiza munjiraso ngati imeneyoyo, koma pa nkhani ngati ya kuti aphunzire za ulimi, ena ndi ena akuphunzira ndi mmene tikulima nawo, ndiponso luso limene akuphunziralo akozanso kalipanga apply m'minda mwawo. Tili ndi maplani owonjezera malo olima, tili ndi ma estate ambiri, komanso tiziwonjezera chaka ndi chaka kulima
kusonyeza kuti tizikhala chakudya chambiri mdziko. So as Press Agriculture as a mega farm ili ndi kuthekera yokudyesa dziko la Malawi. Nde chaka chinali chonse tili mapulani kuti tiwonjezera minda tukulima chakudya chambiri komanso tinene kuti chimanga chambiri. Well, to something very shocking, it has been disclosed that over 464 patients currently admitted at Zomba Mental Hospital. Over 70% of those are young people from secondary schools and universities. Director General of Zomba Mental Hospital, Dr. Raphael Piringu, confirmed this to Sunrise Malawi that there has been an increase in the number of young people consuming dangerous drugs in the country, hence the need for serious interventions. Speaking during a ceremony to award best members of staff, Dr. Piringu said despite having 465 patients, they have a few doctors and nurses who are working hard to provide the best care to patients, hence rewarding them. And now, currently, Zomba Mental Hospital is providing 5 meals per day to patients, high-level treatment to patients. It has been recognized as a 5-star facility. Principal Secretary responsible for administration in the Ministry of Health, Beston Chisamire, says the government will consider sending additional health workers to the facility. Well, remember you're watching Sunrise here on Zodiak TV, and we're also on Zodiak Online Facebook page. And this morning you're with me, Imon Piringu. If you are just joining us, you're most welcome. Just a short while ago, we were talking of mental health, and this was mostly focused on the youth. Now we go to Mzuzu because there we have a similar issue. Mzuzu University, under the Hope Initiative, expressed worry over the tendency of some students who have normalized drinking alcohol and abuse of drugs, saying it is negatively affecting their health and education. Simeon Rashid, chairperson of Hope Initiative, said told Zodiak and Sunrise Malawi during an awareness campaign on drug and substance abuse and sexual-related issues that 2 students lost their lives last year as a result of drug and substance abuse, stressing the need for urgent action to reverse the trend. We hear from Rashid. Yeah, actually this event has been there because we have seen a number of issues that is happening at Mzuzu University, where a lot of youth are taking drug and substance abuse as a way of living. At the same time, we have seen that our friends are losing lives. Like the same semester we have lost 2 lives. So I thought it wise to conduct this awareness campaign so that maybe there will be a change among those who are alive, because we lost 2 lives, so it's not an easy thing. It's a very emotional thing to us. So I decided to organize this function to address our friends. Actually, we are the organization. We are an initiative where we have different counselors in it, because we are dynamic institutions where we have counselors from Mzuzu University. We have other experts from St. John of God. So whenever someone is affected by the mental health issues, we are able to call the experts to deal with the problem. And Vice Chancellor for the university, Professor Wells Singini, said recklessness among students on the campus who are over-exercising their freedoms is another factor contributing to drug and substance abuse. Within the Dean of Students' Office is there to provide welfare, general welfare for our students. Within that office, we also have an office that is responsible for psychosocial counseling, and we also have a chaplain who also supports students spiritually. Besides that, we are, as a university, we are also happy that through our students, they have also put up the initiative to support management as we support students through the teams. They have established what they call University Hope Initiative. This is the organization purely set up by students. The situation is dire, honestly, because the students are trying to over-exercise their freedom. Yes, they sleep out off campus because of the limitation of accommodation. Chipatala cha anthu odwala nthenda ya misala ku Zomba
chapereka mphoto kwa ogwira ntchito onse 380 pa chipatalachi komanso mphatso zapadera kwa ogwira ntchito omwe akulimbikira kwambiri. Mkulu wa chipatalachi Dr. Rafael Piringu wauza Sunrise Malawi kuti ogwira ntchito amasamala maka ndi kudyetsa odwala amisala 464 ngakhale achibale anthu odwala misalawa sapita ku chipatalachi kukazonda matenda kawirikawiri. Iwati akupereka chakudya kwa odwala kasanu ndi maka kasanu pa tsiku, ndipo odwala ena akachira amawatulutsa akumabwerera pa chipatalachi atiponena kuti akufuna adzikhala komweko kamba kuti akusamalidwa bwino. Ndipo Sunrise Malawi inalankhula ndi Dr. Piringu motere. Kumene anthu ali ndi vuto la maganizo angwiro amaganiza kuti zina sizingatheke. Mapatient iso kuyang'ania ndovuta chifukwa alibe maguardian, timasambisa tokha kwa adyesa kutani. Ngakhale kuli zovuta zina zimene anthu mwina sitinakwanisire kuti tipange ngati Malawi kuchipatala kuno, koma zambiri akuyeseza kupanga. Ndi tinayinako athokoza kuwapasa mphatso zosiyana-siyana, kuwalimbikitsa ndi kusangalira pamodzi chifukwa malo ano amakhala nthawi zonse aukhondo. Kunoko tikumana ndi mavuto akulu kwayamba kusalana, anthu akumasalidwa kwambiri odwala, ngakhale ifenso ogwira ntchito timasalidwa. Komanso nkhani ina kukubwera no mapatient ambiri maka achinyamata amene akumasuta kumwa mankhwala osiyana-siyana, zimene zikupangisa kwambiri kuti ntchito yathu isayende bwino kwambiri. Komanso kunoko mmene mwaonera kugwira ntchito ndi ochepa, madokotala ochepa, manesi ochepa. Lero tili mapatient 465 mu wodi, madokotala 12, psychiatrist mmodzi, occupational therapist mmodzi, manesi maoma 300, tili manesi 96. Zimene zozo ndizovuta koma kuti magwirizana imakhala ngati ntchito yophweka, komano ogwira ntchito amatopa. Ndifakire timayenanso kuwathokoza kwambiri. Tapetsera kuti achinyamata kudya madragi kwambiri and unoko akumabwera ndizona ambiri ndi ama secondary school, ma college, anyamata amene ali ndi kuthekera, amene akuchokera m'manyumba sochita bwino. Mwina chifukwa choti anali ndi maganizo ena kuti pofika pano akhala afika pena pake ndi sizinatheke, ambiri amakhala kuti akhumudwa, ena angoganiza kuti basa angolowera chifukwa cha magulu azinzawo. Ndi nambalayo ndiyokula yopitirira 70%. Mapatient amene ambiri ali mmodi umumu ndi achinyamata osati anthu achikulire kuyambira zaka 18 kufika zaka 39. Izi ndizodandaulitsa, ndizofuna tonse tigwirane manja. Anzathu amene muli manyumba owulusira nkhani komanso ma university, ma chalichi, tidaina tichitepo kanthu nkhani yowadziwitsa anthu kuopsa kumwa mankhwalawa, komanso nkhani yoopsa yopangidwa adimiti kuno. Fa kuno wangobwera kunoko mbiri yako imayipa. Anthu kusoma kukonda kumudzi zimatenga nthawi imene yokuti anthu ambi kukusala. Ndeti kuyenera kukonzana tonse kuti tuziyende. Nkhani yopatsa chidwi kumapeto akuti kumeneku timadziwa kuti anthu akapita kundende amadzafuna kuti abwereranso, akuti kumeneko asamalidwa bwino kusiyana kunja kuno. Ndiye koma uku akuti ku prison amaka ku chipatala cha anthu odwala misala akuntha kumafuna kubwerera kuti akadye bwino kumeneko. Ndizopatsa chidwi, sitikudziwa kuti tikachite bwanji, koma iyayi ndi nkhani yopatsa chidwi. Tikukhumbirira kuti mwina pakhale kumapatsanso anthu malingaliro angwiro mwina kuti asinthe maganizo kuti ayi kunja kuso kuli moyo wabwino kusiyana ndi chipatala muno. Well, Help Age International through Malawi Network of Older Persons, MANEPO, has called upon the media, police, legal aid bureau, and other stakeholders to bring to an end the challenges older persons face in the country. Executive Director for MANEPO, Andrew Kavala, was speaking in Mzuzu during a training that the organization conducted to sensitize the media, police, and those in the judicial system on how they can handle cases involving the elderly. Thank you. So we are back in the north. We have funding to support government implement the Older Persons Act 2024 and a number of things that we would want to see happen. Among those, we want to raise awareness on the rights of older persons, focusing on what the Act is talking about. And secondly, we would want to strengthen access to justice initiatives. Quite very often there is an outcry that cases involving older persons do not move
in courts. And justice delayed is justice denied. We are here for the next 24 months to partner with the various key stakeholders, the media, the police, the Legal Aid Bureau, and other key stakeholders to see to it that together we should support other persons access justice in various ways. We want to see their cases move in courts and be concluded. Though access to justice is too broad, would be looking at even their cases at the community level. Are they being reported? What happens if they are reported? And how is the system responsive to their cases? And at the same time, we are also putting in place a very strong grievance redress mechanisms here in the north, in the south, and in the central. All we are looking forward to is to support government implement the Older Persons Act, which in essence would support the creating of an enabling environment for every Malawian, regardless of age. And monitoring and evaluation officer at the Mzuzu City Council, that's Monica Malota, said the council will provide full support to the older persons to ensure they get support they need whenever they face challenges. Pomwe tikupitirira ndi programu iyi komanso tikupita kumapetopeto, bungwe la Help Age International kudzera kubungwe loona za umoyo wa anthu achikulire la manepo lapempha olemba nkhani apolisi ogwira ntchito kumabwalo a milandu komanso ena okhudzidwa kuti atenge gawo lalikulu pothandiza anthu achikulire kuti azitha kupeza chilungamo pa mavuto osiyanasiyana. Mkulu wa bungwe la manepo Andrew Kavala amayankhula izi ku Mzuzu pa maphunziro amene bungwe linakonza ndi cholinga chofuna kusula olemba nkhani achitetezo komanso ogwira ntchito kumabwalo a milandu mmene angayendetsere milandu yokhudza achikulire. Tinabweretsa pamodzi adindo osiyanasiyana, anzathu atola nkhani aku polisi, anzathu ma CSO aboma ndi osiyanasiyana ndi cholinga chofuna kuti tinyamuke bwanji pamene tikunena kuti tigwire ntchito Malawi yoonetsetsa kuti malamulo atsopano okhuza kagwiridwe ntchito kachikulire kuno ku Malawi akudziwika pena paliponse, komanso kuthandiza achikulire kuti madando awo, makesi awo akupita ku makhoti athu ndipo milandu yawo ikumveredwa ndipo ikumatha. Madando ambiri amene amapezeka kapena alipo ndionena kuti milandu yokhuza achikulire ikapita ku mabwalo athu a milandu imatenga nthawi kuti ithe, ndipo mundivomereza kuti ngati mulandu wa munthu ukutenga nthawi kuti uthe ndikutinso chilungamo pamenepo chikukanika. Project imeneyi cholinga chake ndikuona kuti tonse Malawi makamaka adindo osiyanasiyana, anzathu a polisi, tikucheza ndi anzathu a Legal Aid Bureau, anzathu a Malawi Law Society, Malawi Human Rights Commission, amipingo ino anzathu atola nkhani kuti tigwirane manja ndipo tionesese ndithu kuti mfundo zimene zili malamulo atsopano oyendetsera ntchito za miyoyo ya anthu akuluakulu zidziwike pena paliponse komanso zigwiritsidwe ntchito pofuna kuti Malawi akhale okomera wina aliyense ngakhalenso achikulire. Mawu ake mkulu woona zakafukufuku pa khonsolo ya Mzuzu Monica Malota anati khonsolo yawo ndiyokonzeka kupereka thandizo limene anthu achikulire angalifune. Iyayi zabwino sizichera kutha apanso ndiye pa mtsiriziro pa programu ya Sunrise Malawi pompano pa Zodiak TV komanso pa Zodiak Online. Ine ndi Imon Pilingu, ndithokoze kuti munali pamenepo kuonera programu imeneyi. Pamene tikutseka amene amajambula programu imeneyi kutsogoloku ndi Obre Kuyere, koma pamakina kuti zonsezo zithuzi zisinthana bwino pamenepo panali Hudson Bisani. Mkozi wa programu imeneyi ndi George Kalungwe. Ndithokoze kuti munali pamenepo. Ine ndi Imon Pilingu, mwenda fotokozera. Mukhale ndi Monday kapena kuti lolemba lopambana. Goodbye.